Good morning, guys. So we are heading for our breakfast. Disha क्या कर रही है? ताला, as usual. Disha की duty ताले मारने की. So yes, we are heading for the breakfast and it was an amazing sleep because बहुत थके हुए थे हम. So yes, अभी जा रहे हैं breakfast करने and I know my हालत is really bad right now. So don't mind my face. I'll show you around दिन में. For the breakfast, I have aloo ka paratha here, tea here, curd here, and sandwiches आनी बाकी हैं करिश्मा की. करिश्मा is busy over call. Good morning. So yes, and अब हम पराठे खाएंगे and बताती हूँ मैं कैसे. वैसे हम श्योर अच्छे ही होंगे क्योंकि रात का खाना काफ़ी अच्छा था. So चलो मैं जल्दी से खा लेती हूँ क्योंकि अभी आपको बाहर भी लेके जाना है मुझे. So yep. So as I told you कि मैं breakfast के बाद आपको property tour दूँगी. So let's go inside and check out. So basically this place is Stay Banaras. It's a boutique hotel in Banaras, nearby Sigra. So ये है तो city के बीच में but सारी हासिल बसल से बहुत ही दूर है. So let's get inside and check out the property. So this is the area when you enter. क्योंकि कोरोना चल रहा है so you have to sanitize your hand. And अभी मैंने मास्क नहीं पहना है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था. But they won't let you enter until unless you have a mask. So let's get inside and check out the reception area. So the moment you enter, this is the reception area where your bags get sanitized. जब हमने एंटर किया था यहाँ पे हमारे बैग सैनिटाइज हुए थे. Also वहाँ पे सैनिटाइजर रखा है. I will ask my photographer to show it to you. तो बैग सैनिटाइजेशन भी होता है यहाँ पे. ऑल्सो रूम सैनिटाइज होते हैं जब भी आप चेक इन या चेकआउट करते हैं. आपके चेक इन करने से पहले एंड चेकआउट करने के बाद डेफिनेटली. प्लस यहाँ पे फुटबॉल है. अगर आप बोर हो रहे हैं रिसेप्शन एरिया पे, आपका आईडी चेक प्रोसेस हो रहा है तो आप फुटबॉल खेल सकते हैं जो हमने खेला था. एंड लेट्स गो अहेड और चेक करते हैं पीछे क्या है. I also would like to tell you कि this is one passage जहाँ पे मुझे पिक्चर्स खिंचाना बहुत पसंद है. What I really liked about the property is first it's yellow and white. Yellow being my favorite color. मैं एक भी yellow outfit नहीं लाई वरना मैं एकदम camouflage हो जाती है यहाँ पे. Otherwise I have lots of yellow outfits जो आपने recently बहुत देखे होंगे मेरे इंस्टा पे. Also the plant thing, the greenery, I just love it. So basically this property is vibing with me. So let's go ahead. This basically is a big yellow door. I'll let you know why it is here. तो मूविंग अहेड, हम जहाँ पे रोज़ ब्रेकफास्ट कर रहे थे वो ये एरिया है. ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, व्हाटएवर जो भी आपने देखा है अब तक. इसलिए एज आई वाज टेलिंग यू कि मैं येलो डोर के बारे में बताऊंगी. सो देयर इज़ अ रेस्टोरेंट कॉल्ड बिहाइंड येलो डोर विच इज़ इनसाइड स्टे बनारस प्रॉपर्टी. इफ़ यू आर नॉट स्टेइंग इन स्टे बनारस, स्टिल यू कैन कम एंड हैव लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, व्हाटएवर यू वांट टू at behind yellow door. And I must tell you the food is amazing. So guys, this is where you feel like a French colony you have entered. So this is how it looks. So this is how it looks and I really like the French vibe out here because it's just amazing. You can't believe it. It's in Banaras, right? So also यहाँ पे swing है and बहुत ही एक amazing चीज़ आपको दिखाती हूँ मैं. वहाँ पे इन्होंने साइकिल का बहुत ही अच्छा यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने टायर्स का बहुत ही अच्छा यूज़ किया हुआ है. इफ़ यू कैन सी एग्जैक्टली. एंड दिस पार्ट. सो दीज आर बेसिकली फ्यू थिंग्स जो आपकी प्रॉपर्टी को बहुत ही इन्हांस करती हैं, बहुत ही सुंदर बनाती हैं, विच आई फील. एंड यहाँ पे सिटिंग एरिया है. अराउंड 5 टेबल्स हैं यहाँ पे एंड 5 टेबल्स हैं उधर पे. तो इट्स एन स्मॉल प्रॉपर्टी बट beautiful property beyond words. So I'm gonna take you to my room. अब मेरा रूम क्लीनिंग पे चल रहा है. इनफैक्ट मैं रूम टूर पैच कर दूँगी यहाँ पे क्योंकि मेरा रूम बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप है. हम लोग के पास बंकर बेड्स हैं जो
सिर्फ इकलौता रूम है इस पूरी प्रॉपर्टी में हमें मिला हुआ है। यहाँ पे एक बालकनी है जो कॉमन बालकनी है, जहाँ आप बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। बट हमारा तो भाई अटैच बालकनी है, सो आई थिंक वी आर लकी इनफ टू गेट दैट। ऑल्सो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यार, आई जस्ट कांट उसको क्या बोलते हैं, मेरा मन नहीं भर रहा है इस व्यू से। सो दिस इज़ समथिंग जो आपने मेरी स्टोरीज़ पे बहुत ज़्यादा ही देखी होगी। आई रियली लाइक दिस व्यू। सो अभी हम चलते हैं और रूम्स देखते हैं, अगर वेकेंट है तो मैं आपको रूम टूर देती हूँ। ऑल्सो लुक हियर माई फोटोग्राफर, शी इन मैडम को यहाँ पे मेरे को रिकॉर्ड करना था और ये झूला झूलने में पड़ी हुई है। आई थिंक यू सपोज टू रिकॉर्ड मी, नो? लुक एट हर, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग हर। Send in your resumes if you are a photographer or a videographer. किससे को नौकरी नहीं मिलेगी तब भी। Please send in, drop in your resumes, and I am hiring a new photographer and videographer. She is not working at all. Why are you not working? The property is so good. Who likes to work? कोई नहीं काम करेगा यहाँ आके, सबको चिल करने का मन करेगा। यकीन नहीं होगा कि that you are in बनारस by the way. I myself is a बनारसी, यकीन नहीं हो रहा है, गोवा में हूँ मैं। So guys, she is in Goa right now, but I am still in Banaras because the vibe is really nice as I told you. तो चलते हैं हम रूम्स में एंड चेक करते हैं कि रूम्स के क्या हाल है। So guys, I am inside Stay Banaras and this is gonna be my room for next 3 days. So it is basically a bunker bed where two can stay here and one person can stay there. So basically I am traveling with 2 of my friends and they both gonna be here and I'm gonna stay there. So I'm just really excited because I have never stayed in a bunker bed, so this is gonna be my first time. So as usual, let's check out what's in my room. So I have a television right here, I have a AC there. It's a very small and cozy setup and I really like it. I can't show you what's inside my wardrobe because it's already full and my bag is outside. So 2-3 दिन में तो यहाँ पे बड़ा ही कचरा मचने वाला है। But yeah, also I have a tea maker right here and this is where I'm gonna climb up and I'll show you my washroom. Again, it's a very small washroom, so we have everything here, all the essentials are there. So the best part about my room is private balcony, which is right here, and it's a small space but a very cute setup as you can see. And yes, we got those from the way. So this is how it looks in the night and I really like the exterior of all the rooms. This is how it looks and this is how my room's gonna be. And this is behind yellow door diner, so you can sit here and have your dinner or something. It's a very nice space, I'm just too excited to be there. I have just entered the room and I was so excited कि मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं रूम टूर करूँ. So I have just done the room tour and मैं अभी बाहर जाके आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे कैसा दिखता है सब कुछ. So this is the way. Hi करिश्मा. Hello. Hi दीशा. So ये दोनों थके हुए हैं और मैंने इन दोनों को रूम से निकाला हुआ है क्योंकि now you can go to the room क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे थे अपना रूम टूर और ये दोनों बाहर खड़े होके बेचारे. So this is the premium room which is called Vagabond. It's 105 right next to my room. Let's go inside and check what are the different amenities a premium room have. Okay, wow. So the first thing here I notice is the space. It's a very spacious room, like it's really spacious room. I really like it, how the way the interiors are planned. I really like the mirror. I'm such a mirror person. I just don't know why, I just love mirrors in my room. So this is a premium room where you have mirrors, you have lights, also a mini fridge, and when you open a cupboard you have a bathrobe because you have a bathtub. Yes, you are getting a bathtub inside. The Stay Banaras is the best thing ever. So this is basically a premium room in which everything is planned so beautifully. Look at these.
I mean ऐसे कोई random color नहीं use कर दिया है. They have used proper green and yellow, which is going with the theme of the hotel. I really liked how they planned it. Also, I really like the ghat ka picture. I'm sorry for the light fluctuation in the video because I guess white balance का कुछ issue है. There are also windows if you want to open it. Lovely room. Let's move ahead. And also they have a balcony right here, which is a common balcony. Anybody wants to use it, okay, so once you come out of the room you can see all these beautiful frames which are being here, and look at the chandelier. So this is how it looks. This is the way to the room and this is the way to the upstairs. Let's go upstairs. They also have a second floor. So this is the second floor जहाँ पे टेरेस मिलता है, आपको सिटिंग एरिया मिलता है. एंड आई एम गोना मेक यू सी दिस दूध का डब्बा जो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह यूज़ किया है पेड़ों को प्लांट करने में. आई कैन सी मैनी थिंग्स विच आर बीइंग रिसाइकल्ड विच इज़ रियली गुड, लाइक द टायर्स जिसका एक स्विंग भी हमने नीचे देखा. ऑल्सो लुक एट दिस ग्रीनरी. दे ऑल्सो हैव यू नो balcony view in the rooms. Like मेरा जो balcony है वो garden की तरफ खुलता है और ये balconies entrance की तरफ खुलते हैं. because हमारा room मैं आपको दिखाती हूँ नीचे है and ये entrance है. so this is how it looks. this is the terrace area, second floor, and ये ऊपर room पे जाने का stairs हैं इधर से. So all in all, it's a very beautiful property. I know it's like a day 3, it's my last day of staying here. So I thought of giving you a tour of the property. सारा कुछ मैंने आज भी बनाया, कल भी बनाया, and I hope you liked it. So finally मैं आपको यहाँ के ओनर का इंटरव्यू दिखाती हूँ so that आप इस होटल के बारे में ज़्यादा better जान सकें. So let's go. Yeah, hi. My name is Manish and I'm the owner of Hotel Stay Banaras. It's a vintage property, almost 4-decade-old property, which we renovated with some modern facilities. So the idea of creating Stay Banaras was just to give a different feeling to the customers. And if you look around, we tried to create a space with a lot of variety. Like, you know, few rooms are with balcony, few rooms are with courtyard view. If you walk around Banaras, there's a lot of chaos and traffic. So we wanted to create a space where, you know, after the whole day walk, when the guest comes back to sleep, he would at least have a, you know, peaceful sleep in the night. That was the idea, and this place was designed by my younger brother Aram, who's into films. It took almost 2 years, and we started in 2017. And if you look around all the portals, you'll find us, you know, doing good. In fact, on GoIVO and MMT, we are almost #1 in user satisfaction. That's the way. It was just created out of passion for Banaras, and because since we don't stay there, we wanted to create a space where we can at least have a touch of Banaras. That's how Stay Banaras came in my mind. This is one of the property. Obviously, in future we want to expand it, but there are certain cities in our card, but it will take some time to expand. Hi, I am Vijay. I take care of this property, Stay Banaras. We cater to every kind of guest, starting from backpackers to a standard room with balcony, to deluxe room with garden view, the premium room with bathtub. So we have rooms of every category, starting from 600 to 6,000 rupees. And we have amenities like free Wi-Fi in the premises. We have a multi-cuisine restaurant where we serve Indian, Chinese and continental. We have a very nice courtyard, a dining area where we serve buffet breakfast to our guests, and indoor cafe as well. So it was all about Stay Banaras, and I hope you really like the property because I am in love with the property. As I told you कि बहुत ही different है इसका setup. Apart from setup, it looks really different. The vibe is really different. It is, I think Banaras इतना हसल बसल वाली जगह है ना, उस जगह से अगर आप
स्टे बनारस में रुकते हो तो आई एम श्योर यू गोना हैव दैट पीसफुल एटमॉस्फेयर अराउंड यू. You will have a peaceful stay. If you'll ever come to stay Banaras, do tag me and do let me know what you liked about the place, because I really like each and every nook and corner of this property. Hope to see you soon in my next video where I'll be covering a new property. Thank you so much.